Good morning, students. Welcome to Kathir grade 10 math track. We will continue with problems based on Pythagoras theorem. இன்னைக்கு நாளைக்கு நம்ம பண்ண போகிற problems questions are going to be கொஞ்சமாக difficult. So நான் இந்த questions மெதுவாக explain பண்ண போகிறேன். Please observe carefully. Okay. First question that we are going to do is example 4.20 in your textbook. நான் question படிக்கிறேன். An insect 8 meters away initially from the foot of a lamp post which is 6 meters tall crawls towards it moving through a distance. ஒரு insect ஒரு பூச்சி இருந்ததா ஒரு flat lamp post this is the lamp post உங்களோட தெருவில் இருக்கும்ல lamp post அந்த மாதிரி ஒரு lamp post கொடுத்துருக்காங்க which is 6 meters tall இது 6 meters tall இருக்கா ஒரு பூச்சி அந்த லேம்ப் போஸ்ட்டோட ஃபுட்லேருந்து இனிஷியலி 8 meters டிஸ்டன்ஸில் இருந்தது. ஸோ இது 8 meter டிஸ்டன்ஸில் இருந்தது. இங்கேருந்து இந்த லேம்ப் போஸ்ட் டைரெக்ஷனில் நடக்க ஆரம்பிச்சிடுது. இஃப் இட்ஸ் distance from the top of the lamp post is equal to the distance it has moved, how far is the insect away from the foot of the lamp post? கொஞ்சமாக ஒரு சில டிஸ்டன்ஸ் மூவ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, அந்த டிஸ்டன்ஸ் நம்ம எக்ஸ்ன்னு நினைக்கலாம். டிஸ்டன்ஸ் மூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் அவன் இந்த பக்கம் இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டான். இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த டிஸ்டன்ஸ் தட் இட் ஹேஸ் ட்ராவல்ட் இந்த டிஸ்டன்ஸு அண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த இன்செக்ட் அண்ட் த டாப் ஆஃப் த லேம்ப் போஸ்ட் சேம் சொல்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் இங்கே ஜாயின் பண்ண இதையும் எக்ஸா திஸ் இஸ் எக்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் எக்ஸ். ஓகே, this is already right angle triangle. நான் இதையும் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் and I'll label this. Let this be A and let this be B, let this be C and let this be D. Okay, okay, this is 6 centimeters தெரியும், this is 8 centimeters தெரியும், this is இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இந்த டிஸ்டன்ஸும் அவ்வளோதான். ஸோ நான் எக்ஸ்ன்னு நினச்சா திஸ் இஸ் ஆல்சோ பி எக்ஸ். திஸ் ஃபுல்லாக இஸ் 8 centimetersனால் இது எக்ஸ்னால் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஆகும்? ஃபுல் 8 minus x. ஓகே ஓகே, என்ன கேட்குறாங்க பார்க்கலாமா? How far is the insect away from the foot of the lamp post? 8 minus x கேட்குறாங்க. ஓகே, இப்போது foot of the lamp postலேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இன்செக்ட் இருக்கான்னு கேட்குறாங்க. First we will find out x and from that we can find out 8 minus x. Okay, because there are two right angle triangles. Number first என்ன பண்ணலாம்? We can use Pythagoras theorem in both. First in the குட்டி right angle triangle Pythagoras theorem யூஸ் பண்ணலாம். What can we write? AD square is equal to AB square plus BD square. Okay, so AD is equal to x square is equal to 6 square plus 8 minus x whole square. 6 square is 36 plus இது a minus b whole square formula யூஸ் பண்ணோம். அப்படின்னா a square plus b square minus 2 into 8 into x is nothing but 36 plus 8 square is 64 plus x square is x square, 8 into 2 16, so minus 16x. X square is equal to this. இந்த பக்கம் x square இந்த பக்கம் x square cancel பண்ணலாம். 36 plus 64 0 is equal to 36 plus 64 is 690 100 minus 16x. So now 16x and the பக்கம் அனுப்ப போகிறேன். It will become plus 16x. 16x is equal to 100. So x will be 100. 16 இந்த பக்கம் போனால் divided by 6. So this will be 58 25 4 6.25. So x will be 6.25. நம்ம கேட்டது 8 minus x கேட்டிருக்காங்க. So 8 minus x is equal to 8 minus 6.25 which is nothing but 1.75 meters. So the insect is 1.75 meters away from the foot of the lamp post. Okay, so that is your question 4.20. Next question that we are going to do is example 4.21 in your textbook.
என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா P and Q are midpoints of the sides CA and CB respectively of triangle ABC right angle at C. Or triangle ABC with right angle at C. P and Q are midpoints of these two. And அது மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. And they are asking for 4 into AQ square plus BP square is equal to 5AB square and prove பண்ண சொல்கிறாங்க. ஓகேயா, இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது என்ன ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க முதல்ல பாருங்கள். இந்த ஈக்குவேஷனில் ஏக்யூ இருக்குது, பிபி இருக்குது. ஸோ மேபி நம்ம ஏக்யூ பிபி ஜாயின் பண்ணலாம். ஏக்யூ and BP join பண்ணலாம். And AB is already there. Okay, good. And okay, so இது யூஸ் பண்ணி நம்ம first, because this is based on Pythagoras theorem, we'll write there are நிறைய right angle triangles இங்கே. அந்த ஒரு right angle triangle we can use Pythagoras theorem. So let's start with the AQC triangle. இந்த triangle எடுத்துக்கலாம். இந்த triangle in triangle AQC in the Pythagoras theorem use pan AQ square is equal to AC square plus QC square. AC square plus QC square. Okay, okay. அப்புறம் இந்த triangle பார்க்கலாம். PBC in triangle PBC, PB square or BP square, because in the BP square is equal to BC square plus PC square. BC square plus PC square. Okay, இந்த பெரிய triangle இருக்கு. ஸோ இந்த பெரிய triangle in triangle ABC, AB square is equal to BC square plus AC square. Okay, இது மூணு நான் எதுக்கு எழுதியிருக்கேன்னா ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்களே அந்த ஈக்குவேஷனில் இந்த மூணுமே இருக்குது. ஸோ இது பாருங்கள், ஏகி ஸ்கொயர், பிபி ஸ்கொயர், ஏபி ஸ்கொயர். ஓகே, இதுலேருந்து சம்ஹவ் நம்ம இது ப்ரூவ் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இது ஈக்குவேஷன் 1 நினைக்கலாம், இது ஈக்குவேஷன் 2 நினைக்கலாம், இது ஈக்குவேஷன் 3. ஸோ நம்ம ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்களே அதில் ஏக்யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிபி ஸ்கொயர் இருக்குது. ஸோ ஏக்யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிபி ஸ்கொயர். ஸோ நம்ம 1 and 2 ஆட் பண்ணலாம். 1 plus 2 gives AQ square plus BP square is equal to, in the பக்கம் AC square plus QC square plus BC square plus PC square. Okay, நான் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் இந்த சைடு 4 into AQ square plus BP square இருக்குது. ஸோ நான் ரெண்டு சைடு மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் with 4. Multiply by 4 on both sides. ரெண்டு சைடில் 4ஓட மல்டிப்ளை பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இட் வில் பி 4 into AQ square plus BP square is equal to 4 into AC square plus 4 into QC square plus 4 into BC square plus 4 into PC square. ஓகே, இப்போ நான் 2 திங்ஸ் பண்ண போகிறேன். இங்கே தேர்ட் ஈக்குவேஷன் பாருங்கள், பிசி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏசி ஸ்கொயர் இருக்குது, பிசி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏசி ஸ்கொயர் இருக்குது. ஸோ இந்த ரெண்டு நான் ஒரு பக்கத்தில் போட போகிறேன். 4 ஏசி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 4 பிசி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மற்ற ரெண்டும் இங்கே வச்சுக்கலாம், 4 QC ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 4 PC square. Okay, AC square plus BC square, AC square plus BC square is given as AB square. 4 AC square plus 4 AB square is equal to 4 AB square ஆகும். ஸோ நான் இது இந்த பக்கம் போட போகிறேன். It is equal to 4 into AC square plus BC square plus 4 QC square plus 4 PC square. AC square plus BC square is ஏற்கனவே AB square தெரியும், 4AB square plus 4QC square plus 4PC square. QC square plus PC square பாருங்க, இந்த triangle QC and PC போட்டிருக்காங்களே. ஸோ இது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காங்க, இது மிட் பாயிண்ட். QCனா BCயில் பாதி இருக்கும்.
பிசினா ஏசியில் பாதி இருக்கும். ஸோ யூ கேன் சேஞ்ச் கியூசியோட இடத்துல பிசி பை 2 எழுதலாம், பிசியோட இடத்துல ஏசி பை 2 எழுதலாம். ஸோ அதுதான் நான் பண்ண போகிறேன். 4ab² ப்ளஸ் 4 இன்ட்டு கியூசின்னு பிசி பை 2 whole square plus 4 into PC na AC by 2 whole square. This is equal to 4AB square plus 4 into PC square by 4 plus 4 into AC square by 4. In the 4 cancel pannalam, in the 4 cancel pannalam. So namakkitta irukkiradhu BC square plus AC square mattum. What is BC square plus AC square? BC square plus AC square is equal to AB square. So அதோட இடத்துல நம்ம AB square எழுதலாம். This can be replaced by AB square. 4AB square plus AB square is equal to 5AB square. அதுதானே கேட்டிருக்காங்க. 4 into AQ square plus BP square is equal to 5AB square. 4 into AQ square plus BP square is equal to 5AB square. Okay, good. The last question for today நம்ம பார்க்க போகிறது is question number 7 in your exercise 4.3. அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, the perpendicular PS on the base QR of triangle PQR intersects QR at S such that QS is equal to 3SR. QS oda length 3 times SR oda length irukkum, and they are asking you to prove 2 PQ square is equal to 2 PR square plus QR square and prove panna solranga. Okay, first நம்ம இங்கே PQ இருக்கு உங்களோட ஆன்சரில் PQ. ஸோ இங்கே பார்த்தாலும் உங்களுக்கு 2 ட்ரையாங்கிள், ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் தெரியுது, PQS and PRS. So PQ square PR square இருக்குது. So we'll use Pythagoras theorem in both triangles. First, in triangle PQS, PQ square is equal to QS square plus PS square. This might be 1. Second, in triangle PSR, PR square is equal to PS square plus SR square. Okay, this is second. Okay, so நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா, ஸோ இங்கே என்ன ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, 2 PQ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 PR ஸ்கொயர் ப்ளஸ் QR ஸ்கொயர்னு சொல்லியிருக்காங்க. QR நமக்கு தெரியல, QR எங்கேயுமே வரல. QRன்னு என்னது? QR இஸ் QS ப்ளஸ் SR, QR தானே. ஸோ ஃபஸ்ட் QRோட வேல்யூ எங்கள் பக்கத்தில் போனால் QR இஸ் ஈக்குவல் டு QS ப்ளஸ் SR. ஆனால் QS இஸ் ஈக்குவல் டு 3SRன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா 3SR ப்ளஸ் SR. ஸோ விச் வில் பி 4SR. QR is equal to 4SR. இது ஒரு ஈக்குவேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நமக்கு PQக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது, PRக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது, QRக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன். ஆக்சுவல் QR ஸ்கொயர் நம்ம இதுலேருந்து QR ஸ்கொயரே பண்ணலாம். QR ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 16SR ஸ்கொயர். திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் 3. ஓகே, ஃபஸ்ட் நம்ம ஈக்குவேஷன் 1 மைனஸ் ஈக்குவேஷன் 2 பண்ண போகிறேன்னா, எதுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன், equation 1 minus equation 2 na PQ square minus PR square is equal to QS square plus PS square minus PS square plus SR square. Okay, நான் எதுக்கு சப்ட்ராக்ட் பண்ணேன்னா, உங்களோட ஆன்சர்ல பாருங்கள், PQ square is equal to PR square plus something கேட்டிருக்காங்க. நீங்கள் PR இந்த பக்கம் அனுப்பினா PQ square minus PR square தானே. ஸோ அதே நம்ம இந்த பக்கம் நான் கொண்டு வந்துட்டுருக்கேன். QS square plus PS square minus PS square minus SR square. Okay, PS you can cancel, so it will be QS square minus SR square is equal to PQ square minus PR square. Because உங்களோட ப்ரூஃபில் there are 2 times PQ square PR square இருக்கிறதுனால I will multiply by 2 on both sides. Multiply by 2. அதுக்கு முன்னாடி நான் PR square இந்த பக்கம் அனுப்ப போகிறேன்.
pq square is equal to pr square plus qs square minus sr square. Okay, because this is how it is written. qs sr, so before I multiply by 2 actually qs is equal to 3 sr and 3, so adyum na replace pannidren, is equal to pr square plus qs na 3 sr whole square minus sr square. Okay, which is pr square plus 3 sr whole square na 9 sr square minus sr square. This will be pr square plus 8 sr square. pq square is equal to pr square plus 8 sr square. ஆனால் நம்மளோட ப்ரூவ் பண்ணது 2pq square and கேட்குறாங்க. ஸோ இப்போ I will multiply this by 2. Multiply both sides by 2. So what will I get? 2pq square is equal to 2pr square plus 2 into 8 16 sr square. Okay, இங்கே பாருங்க, actually from 3 நமக்கு என்ன 16 sr square is equal to qr square. So 16 sr square we can replace qr square, 2pr square plus qr square from 3 is equal to 2pq square. இதுதான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க. This is what they have asked. So we proved it. இந்த 3 questions நீங்கள் உங்களோட நோட்புக்கில் நீட்டாக திருப்பி எடுத்துக்கோங்க. These are difficult questions but not impossible. கொஞ்சமாக நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணால் டெஃபினெட்லி நம்மளால் இந்த மாதிரி ஆன்சர் பண்ண முடியும். So please do that and send it to your teacher. Thank you, students.